Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Καλησπέρα στους παρόντες, καλησπέρα σε όσους είναι συνδεδεμένοι. Είναι για μας σήμερα ιδιαίτερη τιμή και χαρά που έχουμε έναν πολύ σημαντικό Έλληνα της Διασποράς, τον Νίκο Φωτιάδη, που είναι consultant interventional radiologist σε ένα από τα πιο εμβληματικά νοσοκομεία του Λονδίνου, το Royal Marsden, και θα μας μιλήσει για ένα πολύ hot θέμα. Robotics in image-guided tumor ablation. Για να μας πείσει προφανώς ότι δεν απειλούμαστε μόνο από την τεχνητή νοημοσύνη, απειλούμαστε και από τα ρομπότ. Επομένως, τον ακούμε και τον παρακαλώ να μην μας τρομάξει ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση. Με χαρά είμαι εδώ να κάνω ένα μάθημα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όπου και εγώ ήμουν φοιτητής, έκανα την ειδικότητά μου και ευχαριστώ τον δασκάλο μου, τον Άνταμ, που τόσα έχω μάθει από αυτόν και εσάς και τον κύριε Παρασόπουλε. Και θα μιλήσω σήμερα για την ρομποτική στο tumor, στον ablation των όγκων, τόσο του ύπατος όσο και του πνεύμονα. Θα σας παρακολουθήσω να κάνω την ομιλία σήμερα στα αγγλικά, αλλά μπορούμε να κάνουμε τη συζήτηση φυσικά στα ελληνικά, γιατί θα ήθελα να περάσει πιο εύκολα το μήνυμα στους φοιτητές, γιατί είμαι 21 χρόνια στην Αγγλία και δεν έχω κάνει πολλές ομιλίες. Την επόμενη χρονιά βέβαια θα την κάνω σίγουρα στα ελληνικά. These are my disclosures, which are not relevant. But I will start from what you said, that the term robotics means different things to different people. And luckily, the robotics we use in medicine, especially in surgery, in interventional radiology, they don't have a high degree of autonomy yet. So from the 6 degrees of autonomy that a humanoid robot will have, they have between 0 and 1, no autonomy or basic autonomy that they can follow instructions still by the operator. But before we know it, we may even have later on autonomous robots as well. So what we try to do with the application of robotics in interventional oncology is we try to minimize the time of the procedure. We try to minimize the needle manipulation. We want to decrease the radiation involved and ultimately decrease the complication of the procedure. Possibly with robotics, we can treat larger tumors or in more challenging locations, as we'll see. But more importantly, what robotics can do, can standardize the procedure, can increase its precision, and it can make it more automated. So even if a procedure is done in Thessaloniki, in Athens, in a small place in Memorial Sloan Kettering, they will be the same procedure because it can be standardized and can be more controlled. And by doing all this, we improve our patients' outcomes. I want to start with a little bit of evidence, and this is a meta-analysis recently published, like a couple of months ago, in the Annals of Surgery, and that's relevant. And it's published actually by surgeons. We work in the hostel of our previous CERSI president, Professor Ganji from Strasbourg, and it's the surgeons who have done the systematic review, and this means that ablation works. And it definitely put us give us some food for thought, that the systematic review on robotic ablation is done by a surgical team. But what the review showed, which analyzed 33 studies for the systematic review and 14 studies in meta-analysis, there were 3 randomized trials as well. And also 25% of the studies used the robot that we have as well at the Royal Marsden, the Maxio robot from Perfin. It did show that the robotic approach was superior to freehand approach, both in terms of radiation, was significantly less radiation, it was more accurate, and it has less Euclidean error of the placement of the needle. We at the Royal Marsden started doing ablations with the current robotic program in 2021. But I've used before the Maxio that we use currently, I've used stereotactic devices like the calcination system, and which we didn't have, which we were not very happy at the time. It was the first edition, but we used this robot from 2021 and we have very good results. This is the Maxio robot from Perfin. It's made in India. It's the only CE marked and FDA approved robot for intervention in the thorax, abdomen, and pelvis.
There is now a robot from Epion, which is CE marked and FDA approved for liver ablations, and now we're going to get lung for lung interventions as well, but not pelvis. The robot that we use is floor mounted in a semi-permanent, is docked in a semi-permanent plate which has been installed at the site of the CT, and it has a workstation, an electromechanical arm, and it has 5 degrees of freedom in X, Y, and Z axis, and also it has rotation at the X, Y, and X axis, so 5 degrees of freedom. And a key component for the procedures to be successful is the immobilization of the patient with a specific immobilization vacuum mattress so they don't move. And we use for the ablations what's called a high frequency ventilation, because that doesn't, so we minimize the movement of the lungs and the upper abdomen with a jet ventilation, so it's more accurate, the placement of the needles. How a robotic procedure is actually faster, and it's quite, the steps are quite simple and straightforward, and I will go through it with you to see that we're not in any, robots are not a risk to us and makes our life much easier. So what we do a baseline CT, which instantly we can send it to the robot station. There is a Ethernet cable connecting the robot with the system, and then we do what's called segment that's the screen of the robot. We segment the lesion semi-automatically. We plan it in 3 dimensions, and then we plan the entry point and the target point of the lesion, and we can see that in 3 dimensions, coronal and sagittal and axial views. Also, the robot gives us the option to see the predicted ablation zone. And after that, the electromechanical arm goes to the specific spot, and we place the needle through the grabbers of the robot, and it's one single placement, one single manipulation, all the way straight to the needle, like in this case, with most of the time we don't need to do adjustments, or we have the option to do adjustments if required. We can send the images to the workstations, which it's nearly instantly, and then we can evaluate the position of the probe in comparison with the planning, and as you can see in this case, we don't have any errors. We can see the lesion and the predicted ablation zone and proceed with ablation. And after the ablation, we rescan and we can send the images back to the workstation of the robot, where we can overlay it with pre-ablation images to check for margins and to evaluate if the margins are adequate, and or if further ablation is required. I will show you how this works with specific examples, so we all can understand what we can achieve with robotic interventions in interventional oncology. And this is a young patient, only 44-year-old, which unfortunately was diagnosed with colorectal cancer and sigmoid colon cancer. She has surgery in November 2023. Her tumor is quite aggressive, is KRAS mutant, MMR proficient, HER2 negative, not a good biology. So she had some chemotherapy advanced, but unfortunately she developed liver mets in 2024. And then she had chemotherapy, which is the standard treatment for that, and referred to us after MDT discussion for ablation. I will show you where the lesions are. She has 2 lesions, one in segment 2, and her liver is quite is long, and the segment 2 lesion is at the top of in the dome of the liver on the left. I mean, here is the spleen, here is the left lobe, and you can see it's under the diaphragm. The heart is at the front, it's a little bit awkward, and the second lesion is in segment 5-6, close to the bowel. A couple of years ago, before the collision trial, a case like this in the MDT will go straight for surgery, young patient and peripheral lesions. But because we have the options to treat this adequately, we can stand our ground in the MDT, and our results are very good. They're happy to refer to us these procedures now. So she came for ablation instead of surgery, which extremely useful. In the last few years, we got it from, after visiting Professor
in Amsterdam, we do what's called a CT hepatic angiography for the ablation, because that gives us more information, real-time information about the tumors, especially the ones who have extensive chemotherapy. So we put a catheter in the celiac axis in this case, and we do intraarterial injections at the time of the procedure, and then we send the images to the robot to plan two trajectories, one for the lesion in segment 2 and one for the lesion in segment 5-6. You can see that the lesion in segment 2 it has a 21 degrees craniocaudal angle, so quite a steep angle. And after that, we place the probe and we do an injection to be sure that the lesion is in the correct spot. And you can see how steep is the trajectory we have used to avoid the lungs, to avoid the heart, and place the needle accurately in the lesion. And then we proceed with the ablation. As you can see here, we do a contrast enhanced scan. We only give 10 mL of contrast. And at the same time, we place, while we're doing the ablation, we place robotically the needle for the second procedure. We used a coaxial needle for this lesion, and because it was close to the bowel, we proceed with what's called a hydrodissection. I place a pigtail catheter in the peritoneum, which again we copied from Professor Martin Meyer in Amsterdam, and that with the catheter we can give more contrast and we can displace mechanically the bowel as well and create a good plane of hydrodissection, and we can ablate both lesions. The procedure lasted 1 hour and 15 minutes. The patient went home the next day, and this is the follow-up CT, and this is the follow-up MRI, where you can see the coagulation necrosis in T1 as white, and on the MRI there's no enhancement at all. So even difficult to reach locations become easier with when you have the option of robotics in interventional oncology. I will show you another application of the robotics in IR, and which is something probably most people may have not seen, but it is worth see what you can achieve with stereotactic ablation and robotics. This is a 67-year-old patient who was diagnosed with a 9.6 centimeter hepatocellular carcinoma in segments 7, 6, and 5. And this is the MRI that we've done in September, just before the procedure. After discussion in the MDT, he was not fit for a surgical resection due to not enough functional liver left after the surgery. And we proceeded with transarterial embolization, not TACE in this scenario. We gave lipidol and transarterial embolization, and the 4-week scan shows that there is good devascularization of the tumor, which I think that's quite a good result in this case. But unfortunately, after 3 months, he developed further enhancement inside the tumor, but no other signs of disease. So after discussion in the MDT, we went for a radical treatment approach, and they referred to us to ablate the active disease. And after discussion in the MDT, because of the location away from the bile ducts and the option of a stereotactic ablation with multiple probes, we decided to proceed with a microwave ablation under robotic guidance. Again, we use the CT hepatic angiography. We tend to lift the patient right side up, so have more access to place our needles from this side. And we plan it on the robot. The maximum amount of needles you can place on the robot is 6 at the same time. So we plan the 6 more cranial probes with the robot, and we added 3 probes with freehand in the caudal part of the tumor. These are all coaxial needles, and then through the coaxial needles we're going to put a pair of microwave probes and ablate the tumor gradually. And this is the scan after the placement of the 9 coaxial needles, which you can see in the MIP here, and the catheter in the hepatic artery. And after that, we start ablating with a pairs of 2 new wave 20 centimeter probes, and we did 18 overlapping ablations, 2 with each pair. So we did 1 ablation and then a pullback to
to involve the whole volume of the tumor, which we can see here, the immediate post-ablation images with extensive enhancement in the periphery, the red zone of the ablation, but no enhancement inside. And the patient have a quite severe post-ablation syndrome, like what you get from post-embolization. So it was pain, low-grade fever, and low levels of energy for a couple of days. But after the 2 to 3 weeks, he recovered well. And that's the follow-up scan. We done him in February, 17th of February, and that's the follow-up scan where you can see the complete coagulation necrosis and no enhancement at all. We still have to follow up, but it looks that this is feasible when you use stereotactic guidance. It's already been published by Professor Richard Balle in Nature reviews, in Nature Research, where he used RFA with stereotactic guidance and multiple probes, more than we use, but it is feasible to treat very big tumors, provided you can cover them adequately and avoid complications of critical structures. The ablation works very well in the lungs as well, the robotic guidance, and this is a patient that we've treated multiple times. It's a patient with colorectal cancer. Actually, he is from Greece, but he lives in the UK for more than 30 years. He had chemoradiotherapy and surgery in 2021. Then he had advanced chemotherapy, but unfortunately he developed lung metastasis in 2022. He had some chemotherapy, and we did a robotic RFA for him in 2023 in January, and again in September 2023 we did 2 robotic RFA and 1 lesion with cryoablation. Because he had bad experience with chemotherapy, he didn't want to have more chemotherapy, so when he recurred with 3 new lesions in November of this year in 2024, he was referred for cryoablation under robotic guidance. I just want to show you this case to see what we can achieve with robotic guidance actually. So there are 3 lesions, 2 of them centrally close to the major fissure. This one is 11 millimeter, the other is 8, and a 12 millimeter lesion in the mediastinum. So we plan both trajectories on the robot, and this is the ice force needle that goes parallel to the fissure and penetrates both lesions, and we can do a very big ablation with this probe. And while we start doing that, we place a second probe inside the more medially located. So, with one placement of the needle, you can achieve very difficult trajectories, which could be quite challenging to do even for the best interventional radiologists to do it freehand. He did extremely well with post-procedure. There was no pneumothorax. That's the follow-up scan where you can see the ablation scars on both sides. We at the Royal Marsden is the first center to publish on robotic radiofrequency ablation in the lungs, and we did a comparative study between freehand and robotic guided radiofrequency ablation for lung metastasis. We evaluated 20 consecutive patients who have robotic RFA with 20 patients who the 20 patients who had freehand radiofrequency ablation of lung metastasis just before we started the RF group, the robotic group between July 2019 to August 2022. The 2 groups, they did not differ at all in age, sex, cancer type, previous treatments, tumor number, size, or location. They were all with no statistical difference, and the operators who did the freehand and the robotic ablation were the same. All the ablations were technically successful in both groups. There was no robotic procedures converted to freehand. And the median procedure time was shortened in the robotic group, despite having done that in early time in our experience. It was 30 minutes for the robotic group and 40.5 minutes in the freehand group. Regarding the safety of the 2 groups, we have 6 adverse events in the robotic group, which were all pneumothoraxes. 4 were managed conservatively, and in 2 have to put a chest drain. And there were 15 adverse events in the
freehand group, 11 were managed conservatively, usually small pneumothoraces, and 3 had a drain insertion, and there was a grade 3 as well complication in the freehand group with an embolic stroke. Be aware that can always happen. The highest risk of a lung ablation is air embolism. We haven't seen the air, but we assume there may well have been an air embolism and a small stroke. But the patient recovered after 10 days in the hospital. Now he has a full functional recovery with no defects from the procedure. There was the group with the robotic has significantly less complications than the freehand group. This is the we evaluate the angulation of the procedures, the craniocaudal, which was between 11 and 20 degrees. So 20 degrees is quite significant craniocaudal angulation, and the orbital angulation ranged from 37, 38, 40 degrees to 70 degrees. The mean error was 5.1 millimeter, which of the Euclidean error, which is the tip of the probe with the tip of the with the target lesion as we mark it on our planning scan, and this compares favorably similar with previous studies published in the liver. So the median error is around 4.5 to 5 millimeters. And again, the lateral or longitudinal error was again very small, which means that with jet ventilation and robotic guidance, you can accurately place the needle. The highest Euclidean error was 12.5, less than 15 millimeters. So if someone plans the procedure 15 millimeters from any critical structure, he can be quite confident that he won't have any adverse events with the robotic placement based on these findings. And this is the most important message from this study, and it probably tells us that the robots are coming, because this is the number of manipulations we've done on the robotic arm, and this is the number of manipulations in the lungs, which is always more on the freehand. So statistically significant less in the robotic group. There were only in 7 patients, 32% of the robotic cases required to do an adjustment. So in 2/3 of the cases, the operator had to do nothing. The robot did all the work for us. We just have to press the needle. The robot doesn't put the needle itself, so we just press the needle, but any registrar, any radiographer can just press the needle because when it's held with the grabbers of the robot. So it seems that the robots are coming. I mean, they're very good, and I think this technology will be more widely available soon. To summarize my outcomes, I would like to say with robotic guidance in ablation, we increase the accuracy of the procedure. As you can see, we can do more complex trajectories. We can do double oblique trajectories like craniocaudal and orbital, which is more, which requires a lot of skills and a lot of training to do it freehand. You can use multiple applicators at the same time. You see, I saw an example with 9 applicators, and Professor Bale has used more than 20. With our robot, with the ones that are commercially available, we can use up to 6 applicators at the moment. But I think in the future we can use more and freehand applicators added. It does save time when you become proficient, when you reach a level that you can do when you have reached a level you can do the procedure with confidence. The learning curve is around 20 to 30 procedures, and increase the spectrum of the applicability. You can see we can treat larger lesions, we can treat difficult locations, we can help us protect critical structures. And more significantly, what it does is that it democratizes the ablation procedure. It can be done, the planning can be done centrally, but the procedure itself can be done easier, not only in the most sophisticated centers, but smaller centers will be able in a couple of years when the robots are more widely available to do the procedures, the complex procedures in peripheral hospitals or in smaller hospitals, that
with the current technology is not feasible, as it's not possible to have so highly skilled trained interventional radiologists to do these procedures in peripheral hospital. I try to be, because I know it's 3:30 and a lot of you are tired, so I try to keep it small and compact, and I would like to stop at this stage and open the group to discussion and to listen to the comments from my mentor, Professor Hatzidakis, and any questions you guys have. This is my team, which all wanted to come to Greece. Maybe we'll come next year. Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you. An impressive talk, an impressive technique, and you frightened us a lot. Thank you for that. I will give the... Μπορούμε να κάνουμε την ομιλία στα ελληνικά. Συγγνώμη, δεν ήθελα να έκανα την ομιλία στα αγγλικά για να μην... γιατί κάποιους όρους δεν είμαι συνηθισμένος, αλλά με χαρά να κάνουμε την ομιλία την συζήτηση στα ελληνικά. Όπως θέλετε εσείς. Πάντως και η τεχνική και η ομιλία σας ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Ωστόσο, το λόγο του κ. Χατζηδάκη, του καθηγητή Χατζηδάκη, που είναι ο Κωνσταντίνος αρμόδιος, και φαντάζομαι θα προκύψει έτσι τη συζήτηση. Εγώ πάντως έχω μετά μια χαζή ερώτηση να κάνω. Κάνω τώρα χαζή ερώτηση. Από αυτά που είδατε, εάν αυτό το ρομπότ συνδυαστεί με ένα λογισμικό artificial intelligence για να κάνει το σχεδιασμό, πόσο μακριά είμαστε από την αυτονομία αυτού του ρομπότ, που δεν χρειάζεται πλέον κανέναν? Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση, και παρόλο που πιστεύουμε, αυτή τη στιγμή κάποιος μπορεί να πει ότι είμαστε πολύ μακριά, νομίζω ότι δεν είμαστε και τόσο μακριά, γιατί θυμάμαι στην περίοδο της πανδημίας υπάρχει δυνατότητα να γίνεται κεντρικά το planning και το ρομπότ να βρίσκεται, ας πούμε, να κάνουμε το planning στη Θεσσαλονίκη και το ρομπότ να είναι, ξέρω, στην Καρδίτσα, ή να το κάνουμε στο Λονδίνο και να γίνεται το procedure στην Κατερίνη, από που είμαι εγώ. Νομίζω ότι στα 10 με 15 χρόνια αυτό θα είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι, γιατί γίνεται πάρα πολύ μεγάλη έρευνα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στην διάγνωση. Γίνεται δηλαδή, παραδείγματος χάρη στις μαστογραφίες υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, στο whole body MRI. Πιστεύω σε 10-15 χρόνια αυτό μπορεί να είναι μια πραγματικότητα. Νομίζω ότι αυτή είναι η κατεύθυνση, δηλαδή τα πράγματα οδεύουν προς τα εκεί. Σίγουρα χρειαζόμαστε όλοι να κρατήσουμε τα skills μας. Πολλές φορές το ρομπότ χαλάει και θα χρειάζεται ο άνθρωπος να take over, και πρέπει δηλαδή και να κοιτάμε στην τεχνολογία και να κρατήσουμε όμως και τα χειρουργικά μας skill, την δεξιότητα των χεριών μας και τις σκέψεις μας, και γι' αυτό πιστεύω ότι, παρόλο που πιστεύω ότι σε 10-15 χρόνια πιθανόν αυτό να συμβεί, πρέπει να κοιτάμε και στην τεχνολογία, αλλά και στην τεχνική και στο hands-on, δηλαδή στο freehand. Σίγουρα χρειαζόμαστε και τα δύο. Νομίζω ότι θα γίνει και θα γίνει συντομότερα από ό,τι πιστεύουμε. Σας το ρώτησα γιατί φυσικά δεν έχω ειδικές γνώσεις, έχω τις πολύ βασικές και πολύ περιορισμένες γνώσεις. Αλλά το να έχεις ένα artificial intelligence system για να σου βγάζει διαγνώσεις σε μαγνητικές, στο δικό μου φτωχό μυαλό είναι πολύ πιο δύσκολο από το να έχεις ένα σύστημα που να μπορεί να καθοδηγεί, δηλαδή τη δουλειά που κάνετε εσείς στην καθοδήγηση και στο σχεδιασμό. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο εύκολο να φτιαχτεί ένα τέτοιο artificial intelligence σύστημα από το να φτιαχτεί ένα σύστημα αυτόματης διάγνωσης του π.χ. στο δώρο. Να έχετε δίκιο, κύριε Θητά. Και είναι ξεκάθαρα τα πράγματα που πρέπει να αποφύγεις, δεν πρέπει να αποφύγεις, και αυτά μπορεί να τα αναγνωρίσει. Δηλαδή, μήπως αυτό είναι το πρώτο λογισμικό artificial intelligence που θα αποκτήσει. Πιθανόν. Έχετε δίκιο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν βάζουμε τις 6 ή τις 10 βελόνες ταυτόχρονα, το ρομπότ μας λέει για τα collisions, δηλαδή αν η μία χτυπάει την άλλη, και μας λέει ποια πρέπει να βάλουμε πρώτη, ώστε να μην υπάρχουν collisions.
Δηλαδή, το οποίο μας διευκολύνει αφάνταστα. Εγώ έκανα cryo ablation με 10 needles, το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ έντονη σκέψη και ήδη υπάρχει αυτό. Δηλαδή, σου λέει ποιο πρέπει να βάλεις ώστε να καλύψει όλο τον όγκο. Έχετε δίκιο, γιατί στην accurate διάγνωση σίγουρα νομίζω θα είναι αργότερα, αλλά το planning πιθανόν να είναι πιο σύντομα. Έχετε δίκιο, γιατί ήδη το planning, ας πούμε, των βελονών, των props, είναι available αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όταν κάνουμε τις 6 βελόνες, μας λέει ποια πρέπει να βάλουμε πρώτα, και όταν το κάνουμε το planning, πάντα σου λέει ότι, ξέρεις, δεν μπορείς να βάλεις εκεί που νομίζεις, γιατί θα χτυπήσει με την προηγούμενη. Οπότε πιθανόν νομίζω ότι θα γίνει συντομότερα από ό,τι περιμένουμε. Και πιθανόν να γίνει συντομότερα από όταν θα έχουμε τη διάγνωση. Νομίζω ότι η τεχνητή νοημοσύνη στην διαγνωστική τεχνολογία θα είναι περισσότερο όχι τόσο to spot the lesion, not so much to come with a definite diagnosis. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Αυτό το φωτεινό τρομακτικό μέλλον, λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι όσο πιο μεγάλη αυτονομία μπορεί να πάρει το σύστημα, τόσο πιο πιθανό να βοηθήσει στα χέρια με την. Δεν είμαι καθόλου confident, δηλαδή, ότι κάνοντας τη δουλειά, όπως είπες, με τον ελληνικό όρο εκδημοκρατισμός της ablation, φοβάμαι ότι η δημοκρατία, η κακώς εργούμενη, σημαίνει ότι φεύγει από τα δικά μας χέρια και πάει σε άλλα κόμματα. Πάει στο χειρουργικό λαό. Ακόμα και αν στην Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να πάρουν τα εξωτερικό η χειρουργία, αλλά μπορεί σε ένα νοσοκομείο, όπως είπες, που δεν έχει τα μέσα ή τους πολλούς επαγγελματικούς ακτινολόγους, εκεί ακριβώς με τέτοια λογιστικά μπορεί να έρθει ένας χειρουργός και να πει: αναλαμβάνω εγώ, διότι έχω το λογιστικό. Αυτό που με καθησυχάζει είναι το κόστος. Χρειάζονται αυτά τα συστήματα. Περίπου είναι, νομίζω, τώρα 200.000 για ένα τέτοιο σύστημα. Που αν δώσει εμένα 800.000, μπορώ να δώσω μια κονοπία να κάνω εγώ το δεν θα πω. Και να πούμε στο νοσοκομείο ότι πήραμε το. Αλλά δυστυχώς αυτή η πραγματικότητα, πράγματι ο κόσμος πηγαίνει προς τα εκεί, διότι έτσι για το μεν γιατρό εξοικονομείται χρόνος και κόπος στη σκέψη, και με αυτή την εξοικονόμηση, όπως είπες, και με τη σειρά των γαλλών και τις γωνίες και όλα αυτά, τι γίνεται στην ουσία? Αποφεύγονται οι περιπλοκές. Και αυτό είναι το πρωτεύον. Αυτό μέχρι τώρα εμείς το κερδίζαμε με τη δική μας εμπειρία. Όσο πιο έμπειρος είναι ο επαγγελματικός ακτινολόγος, τόσο πιο σωστά θα κάνει την επέμβαση για να γλιτώσουμε τις περιπλοκές. Εάν έχει ένα τέτοιο σύστημα, φυσικά θα γίνει πιο εύκολη επέμβαση και για έναν πιο άπειρο γιατρό. Και καλό είναι να υπάρχουν τα συστήματα, φυσικά. Τώρα, όλο αυτό ο συνδυασμός των τεχνολογιών μπορεί να υπάρχουν σε ένα βήμα, όπως έδειξες πάρα πολύ ωραία, και συνδυασμός αγγεωγραφίας με CD και ablation. Επίσης, θα ήμουν ευτυχής αν μας δίναν 3 εκατομμύρια να κάνουμε μια υπηρετική αίθουσα και να έχουμε τον αξιονικό μαζί με τον αγγεωγράφο, και δίπλα είχαμε και το ρομπότ, δηλαδή με 5 εκατομμυριάκια στείναμε ένα τέτοιο πολύ ωραίο σύστημα και γινόμασταν και εμείς updated τεχνολογικά. Δυστυχώς δεν τρέφω αυταπάτες και γι' αυτό συνεχίζουμε τη σκληρή εκπαίδευση των νεότερων γιατρών για να μπορούν να το κάνουν free hand. Εκεί που θα έλεγα ότι είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο και να κάνεις free hand την απλή βιοψία και το απλό ablation, αλλά αυτά τα complicated cases ή μια δύσκολη τοποθεσία για βιοψία ή ablation ή μεγάλες βάρες που θέλουν πολλές δοκιμές, και πραγματικά είναι πάρα πολύ χρήσιμη αυτή. Και δεν θα έπρεπε εξ ολοκλήρου, κατά τη γνώμη μου, να αντικαταστήσουν αυτές οι τεχνολογικές πρόοδοι κάποτε όλο το τύπο της επέμβασης, και είναι πιο εύκολο να το κάνουν κατευθείαν. Γιατί θα χαθεί το skill, έτσι, και η γνώση και η εμπειρία του γιατρού όταν μια στιγμή βρεθεί κάπου χωρίς ένα τέτοιο σύστημα. Έτσι την πάτησαν οι ενδοσκόποι που με το MRCP έπαψαν να κάνουν τόσα πολλά διαγνωστικά για ACP. Οπότε το να εκπαιδευτεί ένας νέος ενδοσκόπος στα πνευματικά για ACP
Είναι πιο δύσκολο γιατί δεν υπάρχουν τόσο διαγνωστικά να κάνουν. Το ίδιο πάθαμε και στα πλαίσια γεωγραφίας που δεν παίρνουμε εξωτερικό. Εκεί που κάναμε 10 διαγνωστικές για να μάθουμε το δικαιωμένο που θα κάνει, τώρα κάνουμε μία ή δύο κτλ. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει πληθώρα των επεμβάσεων που μπορούν να γίνουν, παρότι υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί επανατοποθέτηση βελόνας ή να γίνει κάποια, ελπίζω minor από εκεί, να γίνει η φρίκαρη. Και ακόμα και αν δεν δηλαδή αυτό το σύστημα να το χρησιμοποιήσουμε σε sophisticated cases, εκεί που πραγματικά ο ασθενής και θα εξοικονομηθεί χρόνος, θα εξοικονομηθεί ακτινοβολία που θα πέσει πάνω σε ένα σύστημα αξιολογικού για να βάλει 10 βελόνες, μπορεί να χρειαστούν 5 ώρες και 50 επαναλήψεις σκαναρίσματος. Καταλαβαίνεις, μπορεί να φύγει με μια λωρίδα μαύρος και στο σώμα του πάνω και όχι στο πάνω και να προσπαθούμε να εξηγήσουμε γιατί. Οπωσδήποτε λοιπόν και εμένα αν όργανες πάρει αυτό το σύστημα και δούλεψε το σίγουρα θα μπει το AI. Γιατί και μέσα στο ρομπότ υπάρχει AI. Επιπλέον το AI μπορεί να σου πει και σειρά βελόνων, τοποθετήσεων, απόστασης, αποφύγης άλλων μορφών κτλ. Ή ακόμα να σου πει ότι και βάσει αυτής της θέσης και μέγεθος του όγκου θα σου πρότεινα να βάλεις 5 μικροβελόνες κράιο και 4 κτλ. Και επίσης και το AI εκ των υστέρων μπορεί να υπολογίσει τον χώρο τον οποίο τον όγκο τον οποίο προϋπολογίσεις να κάψεις ή να παγώσεις και εκ των υστέρων να σου δείξει στον επανέλεγχο πόσο έμεινε, αν είναι κάτι στην περιφέρεια. Όλα αυτά είναι AI. Και λογισμικά πολύ χρήσιμα. Και πράγμα που τα κάνετε μεγάλη πρόοδο σε αυτά, ξέρω πολύ καλά την δουλειά που κάνει εκεί και είμαστε περήφανοι για ότι ένα τέχνο που αρχαίμα διατρέπει και βραβεύεται πολύ συχνά στην Αγγλία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αδάμ, για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά. Πέρασα τα καλύτερα μου χρόνια στο ΑΧΕΠΑ και στο Αριστοτέλειο που σπούδασα και πάντα, δηλαδή, με πολύ χαρά θα ήθελα την επόμενη φορά να είμαι και physically εκεί μαζί σας, να τα πούμε και από κοντά. Κανένας από τους ειδικευόμενους, αν έχει κάποια ερώτηση ή κάτι. Έχουν μείνει αποσβολωμένοι. Τι προσπαθούν να καταλάβουν πώς το κάνουμε εμείς freehand. Το freehand είναι πάρα πολύ πιο demanding και αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα, ότι χρειάζεται πολύ εξάσκηση και είναι σχετικά δύσκολο να εκπαιδεύσεις πολλούς ακτινολόγους και να τους κάνεις καλούς, γιατί υπάρχουν λίγοι καλοί ήδη, λίγοι που μπορούν να το κάνουν και με την τεχνολογία νομίζω ότι μπορούμε να την εκδημοκρατήσουμε την επεμβατική ακτινολογία και να take over. Και το άλλο πράγμα που ήθελα να επισημάνω πριν τελειώσουμε είναι ότι είδατε ότι τη μετανάλυση την κάνανε χειρουργοί. Εδώ πέρα στο breast cryoablation είναι oncoplastic breast surgeons. Δηλαδή, if we don't step up αν δεν κάνουμε το παιχνίδι μας καλύτερο, αν δεν προστατεύσουμε την ηθικότητά μας, πιθανόν να μπουν άνθρωποι που δεν είναι σημασία ποιος το κάνει, αλλά δεν θα το κάνουν τόσο καλά γιατί δεν μπορούν να κάνουν το interpretation of the imaging όπως μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Δηλαδή, οι χειρουργοί βλέπουν ότι το ρομπότ τα κάνει, αλλά δεν είναι μόνο το ρομπότ. Πρέπει να ξέρεις την ανατομία, το imaging, να είσαι έτοιμος να το κάνεις χωρίς την τεχνολογία αν αυτό υπάρχει κάποιο failure που συμβαίνει, όπως όλοι ξέρουμε ότι συμβαίνει. Και δεν είναι σπάνιο να χρειάζεται to take over freehand, ας πούμε. Αλλά και πάλι θα ήθελα να σε ευχαριστήσω. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Αυτό το σύστημα του, δεν ξέρω αν αυτό μας έδειξε να γίνει το cassination ή κάτι άλλο. Με υπέρηχο ή με fusion του υπέρηχου ή της αξιολογικής στον υπέρηχο, μπορεί να δουλέψει ή μόνο πάνω σε αξιολογικό.
το planning, αυτή τη στιγμή το κάνει μόνο στον αξονικό. Αλλά μπορείς να κάνεις το placement με τον υπέρηχο και μετά να κάνεις το confirmation με το calcination. Δηλαδή, γιατί για μένα, αν δεις τη βλάβη, είναι μικρή βλάβη και μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα προ και με τον υπέρηχο, είναι το πιο γρήγορο. Ευχαριστώ. Και το πιο accurate. Δεν μπορεί να κάνει το planning με τον υπέρηχο, αλλά after you place the needle. Δηλαδή κάνεις το scan, βάζεις τη βελόνα και μετά κάνεις το confirmation, αν είναι όπως το ήθελες. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας εντυπωσιάσατε. Εγώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στις προσπάθειες και στην ερευνητική σας δουλειά, γιατί ήταν εντυπωσιακά τα αποτελέσματα του paper που δείξατε. Και πραγματικά ευχόμαστε να σας έχουμε κοντά και ελπίζω να δείτε το ΑΚΕΠΑ λίγο αλλαγμένο σε σχέση με αυτό που προωθήσατε. Το είδα πολύ καλύτερα την προηγούμενη χρονιά. Μετά από χρόνια το είδα σε τόσο καλή κατάσταση. Νομίζω ότι είμαστε πολύ τυχεροί που σας έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα και επιτέλους τα πράγματα υπάρχει πρόοδος στον τομέα της ακτινολογίας μετά από χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και άλλη φορά να σας έχουμε φιλοξενούμενοι, γιατί η πρόοδος έρχεται απέξω συνήθως και η Ελλάδα πρέπει να τραβιέται από κάπου. Και αυτή την έννοια τη θέλουμε, γιατί είναι θετική. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.